با عرض سلام خدمت شما، خوش آمدید به انفویت. حمید بختانی هستم و در این درس میخوایم 100 جملات الگوی انگلیسی را که خاص برای تقویت مکالمه و صحبت تهیه شده میخوایم اینا را خدمت شما تقدیم بکنم. دوستا اگر جدید هستید سابسکرایب بکنید و اگر نظریات پیشنهادات دارید اینا را نیز به من بنویسید. بریم سراغ درس. اولین جمله ما است Can you name؟ Can you name؟ آیا می توانید نام بگیرید؟ ما می توانیم از این اصطلاح یا از این عبارت یا جمله چندین جملات به خاطر مکالمه و صحبت جور کنیم. در مثال Can you name your teachers؟ Can you name your teachers؟ آیا می توانید استادانتان را نام ببرید؟ Can you name your teachers؟ یا میشه بگیم Can you name your best friend؟ آیا می توانید بهترین دوستتان را نام ببرید؟ Can you name your best friend؟ یا میشه بگیم Can you name your favorite book؟ Can you name your favorite book؟ پس این جمله ای است که می توانیم از این چندین سوالات محاوره‌ای بسازیم. Can you name your teachers؟ Can you name your best friend؟ Can you name your favorite book؟ میشه شما هم جمله بتونین بسازین. در مثال میتونین بگین Can you name your favorite country؟ میشه کشور مورد دلخواهتان نام بگیرید. در پاسخ شما میتونین هر موضوعی که باشه میتونین رعایت بکنین. جمله دوم Are you sure؟ Are you sure؟ مطمئن هستی؟ Are you sure؟ Are you sure about that؟ آیا درباره مطمئن هستی؟ Are you sure about that؟ یا میگیم Are you sure of what you said؟ Are you sure of what you said؟ آیا چیزی که گفتی به او مطمئن هستی؟ Are you sure of what you said؟ Are you sure that he's not coming؟ Are you sure that he's not coming؟ مطمئن هستی که او نمیآید؟ Are you sure that he's not coming؟ جمله سوم Where do you؟ Where do you؟ در محاوره بازمی do you به do you تبدیل میشه. مثلا میگن Where do you؟ در کجا شما؟ Where do you work؟ Where do you work؟ در کجا شما کار میکنید؟ Where do you live؟ Where do you live؟ در کجا شما زندگی میکنید؟ Where do you study؟ Where do you study؟ در کجا شما تحصیل میکنید یا در کجا شما مطالعه میکنید؟ میشه از هر جمله شما چندین سوالات بسازین و میتونین به این طریقه شما مکالمه و صحبت و محاوره تان تقویت ببخشید. Where do you work؟ یعنی در کجا کار میکنید. میتونین بگید I work in a school، در مکتب کار میکنم. Where do you live؟ در کجا زندگی میکنید. I live in London، در شهر لندن زندگی میکنم. Where do you study؟ در کجا مطالعه میکنید یا درس میخوانید. به شکل شما میتونید سوالات یا جملات بیشتر بسازید. Are you used to؟ Are you used to؟ و یاد داشته باشین همین کلمه used تلفظ میشه، used تلفظ نکنین. Are you used to؟ آیا شما عادت دارید به؟ Are you used to؟ آیا شما عادت دارید به یا آیا شما آموخته هستید به؟ Are you used to cooking؟ Are you used to cooking؟ آیا با آشپزی عادت دارید؟ آیا با آشپزی آموخته هستید؟ Are you used to live here؟ Are you used to live here؟ آیا به زندگی کردن اینجا عادت دارید؟ Are you used to live here؟ آیا به زندگی اینجا عادت دارید؟ Are you used to it؟ آیا باش عادت دارید؟ اینی ایجا مربوط به هر آن چیزی که مثلا به یک فعالیت میتونین این میشه این مربوط شوه. مثلا این میشه مربوط به یک شی شوه. مثلا میپرسین Are you used to it؟ آیا باش عادت داری؟ آیا باش آموخته هستی؟ در جوابات اینا میتونین yes یا no بگید. Does your city have؟ آیا شهر شما دارد؟
Does your city have? Does your city have pollution? Does your city have pollution? آیا شهرتان آلودگی دارد؟ Pollution آلودگی. Does your city have the best hotels? Does your city have the best hotels? Hotels یا hotels. آیا شهرتان هتل های زیبا و بهترین دارد؟ Does your city have the best hotels? Does your city have traffic jam? Does your city have traffic jam? آیا شهرتان ازدحام ترافیک دارد؟ اگر داشته باشد میگین yes، اگر نه میگین نخیر no. As for as I. As for as I. تا جایی که من. As for as I. As for as I know, she isn't here. As far as I know, she is not here یا she isn't here. تا جایی که من میدانم، تا جایی که من میفهمم، او خانم در اینجا نیست. As far as I know, she isn't here. As far as I can remember, he didn't come yesterday. As far as I can remember, he didn't come yesterday. تا جایی که من به یاد دارم او دیروز نامده بود. As far as I can remember. تا جایی که من میتونم به یاد بیارم. As far as I'm concerned, I exactly don't know. As far as I am concerned. تا جایی که من مربوط به من میشه. تا جایی که من مربوط میشم. I exactly don't know. دقیقا نمیفهمم. Concerned مربوط شدن معنی میشه remember به یاد داشتن و نو فهمیدن. جمله بسیار پرکاربرد در مکالمه و صحبت است. As far as I know, as far as I can remember, as far as I'm concerned. میتونین به این شکل بعدش هر جمله‌ای که شما ارائه میکنین میتونین استفاده بکنین. What country would you like? What country would you like? در کدام کشور می خواهید؟ بعد از این ما فعل استفاده میکنیم. فعل در حالت اول. What country would you like? What country would you like to work? What country would you like to work? در کدام کشور می خواهید کار کنید؟ What country would you like to work? What country would you like to travel? What country would you like to travel? به کدام کشور یا در کدام کشور می خواهید شما سفر کنید؟ به کدام کشور می خواهید سفر کنید؟ What country would you like to study? What country would you like to study? اینجا یک تو ازش از مازیال ما رفته میشه اضافه کنید. What country would you like to study? در کدام کشور می خواهید مطالعه کنید یا تحصیل کنید؟ What country would you like to study? Be careful with. Be careful with. مراقب باشید. Be careful with. Be careful not to spill the milk. Be careful not to spill the milk. متوجه باشید، مراقب باشید که شیر را نریزید. spill ریختن معنی میشه. Be careful not to spill the milk. Be careful with the boxes. Be careful with the boxes. با بکس ها مراقب باشید یا مراقب بکس ها باشید که نبیفتد یا خراب نشه. Be careful with the boxes. Be careful with the children. Be careful with the children. با اطفال مراقب باشید یا مراقب اطفال باشید. Be careful with the children. Do you smoke? در محاوره یا مکالمه do you به do you تبدیل میشه. Do you smoke? آیا سیگرت میکشید؟
Do you smoke یا do you smoke. بعد از do you ما میتونیم فعل استفاده کنیم. مثلا Do you speak English? Do you speak English? آیا انگلیسی صحبت میکنید؟ Do you speak Spanish? آیا اسپانیایی صحبت میکنید؟ Do you speak French? آیا فرانسوی صحبت میکنید؟ به شکل میتونید شما استفاده کنید. Do you want to go? Do you want to go? آیا میخواهید بروید؟ Do you want to go? Do you work here? Do you work here? آیا اینجا کار میکنید؟ Do you work here? By the way. By the way. به هر حال یا به هر صورت. By the way. By the way, do you have any changes? By the way, do you have any changes? به هر صورت. پول خرد دارید؟ پولیسیا دارید؟ Changes پول خرد یا میده که میگیم یا پولیسی. By the way, do you have changes? By the way, do you want to apply now? By the way, do you want to apply now? به هر صورت. آیا میخواهید فعلا درخواست کنید؟ By the way, do you want to apply now? By the way, let's start our lesson. By the way, let's start our lesson. به هر صورت بیایید که درسمان را آغاز کنیم. By the way, let's start our lesson. How often do you work? How often do you work? چند بار کار میکنید؟ How often do you go shopping? How often do you go shopping? چند بار به خریداری می روید؟ یعنی ما میتونیم که بعد از امی How often do you حالت اول فعل استفاده کنیم. work کار کردن تبدیل میتونین به go shopping تبدیلش کنین. How often do you go shopping? How often do you eat out? How often do you eat out? چند بار در رستوران غذا میخورید؟ How often do you eat out? How often do you dispose of rubbish? How often do you dispose of rubbish? چند بار کثافات را دور می اندازید؟ How often do you dispose of rubbish? Dispose of rubbish کثافات را تخلیه کردن یا دور انداختن معنی میشه. As compared to. As compared to. در مقایسه با. As compared to city life, suburbs life is quiet. As compared to city life, suburbs life is quiet. در مقایسه با زندگی شهری، زندگی دهات آرام است. Quiet آرام. Suburbs دهات. The prices are high as compared to last year. The prices are high as compared to last year. قیمت‌ها بلند هستند در مقایسه با سال گذشته. As compared to their sales, our sales have increased. As compared to their sales, our sales have increased. در مقایسه با فروشات آنها، فروشات ما افزایش یافتند. As compared to their sales, sales فروشات. Our sales have increased. I got used to it. I got used to it. میتونین اینجا it استفاده کنین. میتونین دیگه object یا مفعولی استفاده کنین. من با عادت کردیم. I got used to coming late. I got used to coming late. من با ناوقت آمدن عادت کردیم. Got used to عادت کردن معنی میشه. I got used to this job. I got used to this job. من با این وظیفه عادت کردیم. I got used to lying. I got used to lying.
ما به دروغ گفتن عادت کردیم. پس I got used to معنیش میشه عادت کردن. میتونین بعدش this job یا lying یا coming late میشه دیگه مفعولا رو شما خودتون پیدا کنین و استفادهش بکنین. Don't ever don't ever هرگز معنی میکنیم. Don't ever miss a good opportunity. Don't ever miss a good opportunity. اینا رو در انگلیسی امریکایی opportunity تلفظ کنین. در انگلیسی برتانوی باز اینا رو ما opportunity تلفظ میکنیم. Don't ever miss a good opportunity. هرگز یک چانس خوبه، یک موقع خوبه از دست ندهید. miss از دست دادن، opportunity فرصت، موقع. Don't ever arrive late for an interview. Don't ever arrive late for an interview. هرگز به یک مصاحبه ناوقت نرسید. Don't ever arrive late for an interview. Don't ever overspend. Don't ever overspend. هرگز اسراف نکنید. هرگز از حد بیشتر مصرف نکنید. Overspend اسراف کردن، از حد بیشتر استفاده کردن یا مصرف کردن. Do you agree with? Do you agree with? آیا با موافقید؟ Do you agree with my plan? Do you agree with my plan? آیا با پلان من موافقید؟ Do you agree with my plan? Do you all agree with these conditions? Do you all agree with these conditions? آیا همه شما با این شرایط موافقید؟ Condition شرایط یا شرط میش هم معنی کنیم. Do you agree with her? Do you agree with her? آیا با خانم موافقید؟ Let's بیایید معنی میکنیم. بعد از let's حالت اول فعل استفاده میکنیم. Let's sit here. Let's sit here. بیایید در اینجا بشینیم. Let's sit here. Let's eat there. Let's eat there. بیایید در آنجا نان بخوریم. غذا بخوریم. Let's go outside. Let's go outside. بیایید بیرون برویم. Let's go outside. How many days a week do you? How many days a week do you? چند روز هفته شما میکنید؟ مثلا میتونیم بگیم چند روز هفته شما کار میکنید. How many days a week do you work? How many days a week do you work? هفته چند روز کار میکنید یا چند روز هفته شما کار میکنید. How many days a week do you watch TV? How many days a week do you watch TV? هفته چند بار تلویزیون میبینید. How many days a week do you watch TV? How many days a week do you stay at home? How many days a week do you stay at home? هفته چند بار شما در خانه میمانید. به شکل شما میتونید سوال جور کنین و این جمله را به خاطر تقویت مکالمه تان میتونین استفاده کنین. در جوابش میتونین بگید که I work from Saturday to Friday. من از روز شنبه تا جمعه کار میکنم. I watch TV from Monday to Thursday. من از روز شنبه تا پنجشنبه تلویزیون میبینم. I stay at home from Saturday to Monday. از شنبه تا دوشنبه در خانه می باشم. Do you mind if I smoke? Do you mind if I smoke? خفه نمی شوید اگر من. خفه نمی شوید اگر من. یا مشکلی ندارید اگر من سیگار بکشم یا سیگرت بکشم.
mind ایجا خفه شدن معنی میشه یا مشکل نداشتن. Do you mind if I smoke here? مشکل ندارید اگر در اینجا سیگار بکشم؟ یا اگر خفه نمیشوید اینجا سیگار بکشم؟ Do you mind if I leave early today? Do you mind if I leave early today? اگر مشکل ندارید امروز وقتتر من ترک بکنم یا وقتتر بروم؟ Do you mind if I ask you a question? Do you mind if I ask you a question? خفه نمی شوید یا مشکل ندارید اگر یک سوال ازتان بپرسم؟ در جواب زینا شما معمولاً بگین no, no problem، نه خیر مشکل نیست. No, no problem، نه خیر گپ نیست. اگر yes بگین معنیش باز منفی میشه، معنیش میشه که من آزرده میشم، من مشکل دارم. مثلا اگر بگیم که Do you mind if I smoke here؟ اگر خفه نمیشوید اینجا سیگار بکشم، شما اگر بگین yes یعنی به این معنی که بله من خفه میشم. اگر بگین no problem، نه خیر مشکل نیست، یعنی به این معنی که شما میتونین. What jobs are کدام وظایف هستند. What jobs are interesting. What jobs are interesting. کدام وظایف دلچسب هستند. What jobs are well paid. What jobs are well paid. کدام وظایف معاش خوب دارند. What jobs are well paid. What jobs are boring. What jobs are boring. کدام وظایف خسته کن هستند. What jobs are interesting. دلچسب. well paid. معاش خوب داشتن. boring خسته کن. What kind of do you like. What kind of do you like. چه نوع را خوش دارید. What kind of home do you like. چه نوع خانه را شما خوش دارید. What kind of home do you like. What kind of phone do you like. What kind of phone do you like. چه نوع تلفن را دوست دارید. What kind of job do you like. What kind of job do you like. چه نوع وظیفه را دوست دارید. What kind of job do you like. When do you start your. When do you start your. چه وقت آغاز میکنید. When do you start your work. When do you start your work. کارتان را چه وقت آغاز میکنید. When do you start your class. صنفتان را چه وقت آغاز میکنید. When do you start your exercise. تمرین یا ورزشتان را چه وقت آغاز میکنید. When do you start your work. When do you start your class. When do you start your exercise. میتونین بگید که when do you start your projects. چه وقت پروژه هایتان را شروع میکنید. به شکل شما میتونین سوالات بسازین. When do you finish. چه وقت تمام میکنید. When do you finish your university. When do you finish your university. دانشگاهتان را چه وقت تمام میکنید. When do you finish your university. When do you finish your project. When do you finish your project. چه وقت پروژه‌تان را تمام میکنید. When do you finish your school. When do you finish your school. مکتبتان را چه وقت تمام میکنید. What does your. مثلا میشه بگیم که چی میکند. What does your father do. پدر شما چه میکند یا وظیفه پدر شما چیست. What does your father do. What does your wife do. What does your wife do. خانم شما چه کار میکند. What does your uncle do. کاکای شما چه کار میکند. به شکل میتونین سوالات ادامه بدید. Are your parents.
آیا والدین شما هستند؟ Are your parents open-minded? Are your parents open-minded? آیا والدین شما روشن فکر هستند؟ Open-minded روشن فکر. Are your parents educated? Are your parents educated? آیا والدین شما تحصیل کرده هستند؟ Are your parents rich? Are your parents rich? آیا والدین شما پولدار هستند؟ Shall I? Shall I میشه که من. یعنی shall I رو ما استفاده میکنیم که یک پیشنهاد کنیم. Shall I raise the board? Shall I raise the board? میشه تخته را پاک کنم. Shall I raise the board? Shall I go? Shall I go? میشه که بروم. Shall I go? Shall I start? Shall I start? میشه که آغاز کنم. Shall I start? How many do you have? چندانه دارید. How many children do you have? How many children do you have? چندان اطفال دارید. How many uncles do you have? How many uncles do you have? چندان کاکاها یا ماماها دارید. How many classes do you have? How many classes do you have? چندان صنوف یا صنفها دارید. Have you ever? آیا گاهی یا تا به حال. Have you ever been to Germany? Have you ever been to Germany? گاهی به جرمنی رفته اید یا تا به حال به جرمنی رفته اید. Have you ever told a big lie? Have you ever told a big lie? تا به حال یک دروغ بزرگ گفته اید یا آیا گاهی در گذشته دروغ بزرگ گفته اید؟ Have you ever lost your money? Have you ever lost your money? آیا گاهی شما پولتان را گم کرده اید؟ یعنی آیا در گذشته نامعلوم آیا گاهی در گذشته شما پولتان را گم کرده اید؟ lost گم کردن. He یا میگیم she is as ... as. در وسط از ما صفت استفاده میکنیم. او قسمی است قسمی که است. He is as fat as an elephant. He is as fat as an elephant. او قسم چاق است قسمی که یک فیل است. یا میگیم او مانند یک فیل چاق است. She is as busy as a bee. She is as busy as a bee. As busy as a bee یک ایدیامس است. یک عبارت است معنیش از بسیار زیاد مصروف بودن. او خانم به نهایت مصروف است. او خانم قسم مصروف است مثل که یک زنبور عسل است. The tea is as hot as fire. The tea is as hot as fire. چای مانند آتش داغ است. The tea is as hot as fire. این جمله رو ما میتونیم به خاطر مقایسه استفاده بکنیم. مقایسه دو اشخاص، دو اشیا یا دو جاها به شکل مساویانه. He is either or. He is either or. یا میتونیم بگیم he is either or. یا میگیم she is either or یا she is either or. در انگلیسی امریکایی ایره either میگیم. در انگلیسی برطانوی ایره either تلفظ میکنیم. He is either drunk or mad. He is either drunk or mad. او یا نشه است یا دیوانه. Drunk نشه، mad دیوانه. It's either your fault or her fault. It's either your fault or her fault. ای
یا گناه تو است یا تقصیر تو است و یا هم تقصیر او خانم. She's either at office or at home. She's either at office or at home. او یا در دفتر است و یا هم در خانه. Does your school have? Does your school have? آیا مکتبتان دارد؟ Does your school have cafe? Does your school have cafe? آیا مکتبتان کانتین یا قهوه خانه دارد؟ Does your school have laboratory? Does your school have laboratory? Laboratory. آیا مکتبتان لابراتوار دارد؟ Does your school have library? Does your school have library? آیا مکتبتان کتابخانه دارد؟ Library کتابخانه. How come? How come چطور امکان دارد؟ How come he didn't come to the party? How come he didn't come to the party? چطور امکان داره که او به محفل نامد؟ How come he didn't come to the party? How come we were not invited to the party? How come we were not invited to the party? چطور امکان داره که ما به محفل دعوت نشده بودیم؟ How come we were not invited to the party? How come she didn't tell the truth? How come she didn't tell the truth? چطور امکان داره که او خانم حقیقت را نگفتند؟ How come she didn't tell the truth? How come زیادتر چطور امکان دارد و خبر استفاده میشه که غیر قابل باور برتان باشه و میتونین این را در آغاز جمله هم استفاده کنین و بعد از این باز میتونین همون چیزی را بگین که سرش باور ندارین. How dare you? How dare you? چطور جرأت کردی؟ How dare you speak to me like that? How dare you speak to me like that? چطور جرأت میکنی که به این شکل همراه من صحبت میکنی؟ How dare you speak to me like that? How dare you call me crazy? چطور جرأت کردی که مرا دیوانه خطاب کردی؟ How dare you call me crazy? How dare you take my car? چطور جرأت کردی که موترم گرفتی؟ How dare you take my car? How long does it take? How long does it take? چه مدت طول میکشد یا چقدر وقت میگیره؟ چه مدت زمان وقت میگیره؟ How long does it take to arrive? How long does it take to arrive? چقدر وقت میگیره که بیاید یا برسد؟ How long does it take to arrive? How long does it take to knit this jacket? How long does it take to knit this jacket? چه مدت زمان در بر میگیره که جاکت ببافیم؟ knit بافتن معنی میشه کش سایلنت است. How long does it take to get there? How long does it take to get there? چه مدت زمانه یا چقدر طول میکشه که به اونجا برسیم؟ How long does it take to get there? و جمله آخرمان How long does it take to get to the bus station? How long does it take to get to the bus station? چه مدت زمان در بر میگیره که به ایستگاه سرویس برسیم؟ چه مدت طول میکشه که به ایستگاه سرویس برسیم؟ خب دوستان نهایت عزیز، آرزو میکنم این درس مورد علاقه شما قرار گرفته باشه. تمامی جملات مثل جملات الگویی به خاطر ساختن سوالات مکالمه و محاوره میتونین استفاده بکنین. بسیار یک طریقه عالی است که شما میتونین مکالمه یا سوالات مکالمه تانه پیشرفت بتین و وسعت بتین. اگر جدید هستید دوستان سابسکرایب بکنید و اگر نظریات پیشنهادات دارید اونها نیز به من بنویسید. موفق باشید.